ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ವೈ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. But you as a human being, you keep changing. Your devotion changes, your stability changes, you are wavering. Sometimes you can make it, sometimes you cannot make it. Wavering. Why wavering? The mind is not stable. That is why we worship Padmanabha. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನಾಭದಿಂದ, ನಾಭಿಯಿಂದ. All that vibrations all exist and do exist even when we are all, even our parents are gone, our tata, ji, everybody is gone. Even then the vibrations exist. That is why yesterday I told you, you go and sit in a temple where many saints and even saints walk, where saints have got a specific purpose in life. They want to circumambulate, pradakshine ಮಾಡಬೇಕು. Like as earth goes around the sun and other planets, likewise we go and circumambulate by staying still for at least 20 minutes and half an hour in a temple, and then allow our energy to consolidate. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ನಾವು 3 ಸಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್, ಯಾರು ಲೈಟೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಇನ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಬರ್ಡನ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವರೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವೆಯ್ಟ್, ಭಾರ, ಮಾನಸಿಕ ಭಾರ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್, ವೆರಿ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್. ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮಗೇನು ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್. ನವರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಜನ್ಮನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓನ್ಲಿ ದ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್ ನೋಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚರಾವಸ್ತು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಜಡವಸ್ತು, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಚರಾವಸ್ತು, ಹುಳ ಹುಟ್ಟೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ನೀದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್, neither you can talk, neither you can understand your consciousness. You are all under a hammer. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀರ. Many one of you would have died just by a simple throw of a stone. You don't understand the cosmic creation. Today you are born as a human being because somewhere in some corner of that life you have done some kind of a punya. At least now that you have got that ability to think, rethink, apply and reapply. Reapply, rethink, think what? Reapply and apply and think and rethink how your consciousness is inside you, deep inside you, inside your heart. A consciousness ellide. Now you will see and you will understand. The consciousness is right here.
in between your eyebrows. It is not in your elbow. It is not in your shoulder. It is not in your stomach. The feeling of consciousness is there only here. That is why sometimes when we bang our head accidentally, when the top of the door is slightly lower than what we estimate mentally, ತಲೆ ಚಿಚ್ಕೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಹೊಡಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. Your consciousness gets knocked. And 1 minute, 2 minutes, you'll just sit dazed. D-A-Z-E-D. ತಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. When the consciousness is knocked, then you feel very dazed. ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿತ್ತಪ್ಪ, ತಲೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರ. Because this is the seat of your consciousness. Your heart is there. Your nābhi is here. But your heart is there. But your Chaitanya is right in that pituitary gland, behind that pituitary gland, as a small groundnut seed. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಆ ಥರ ಇದೆ. Just behind that is where your consciousness is. So when you just understand where the consciousness is, so right through the years, if you are able to find an imaginary diagram and relate it to the center of that eye, the third eye, so the center of the third eye and to the center of both your ears is where the consciousness is placed. This is the physical description of your consciousness, Nim Chaitanya. This is where your Chaitanya is. ಅದಕ್ಕೆ what do we do? ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತೀರ್ಥದ ಪ್ರಸಾದ. ಎರಡು ಕಿವಿನಲ್ಲೂ ಹೂವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೆತ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಗಿವ್ ಕುಂಕುಮ ಆರ್ ವಿಭೂತಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ completely discharges faster than an electrical charge. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಈ ಚೈತನ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಎರಡು ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರಾ a triangle, when all the three segments meet, that is where your consciousness, in the center of the midbrain. The center of your midbrain has the consciousness. ಅದಕ್ಕೆ when you are meditating, that means when you start the meditation, you have started vibrating. But since there is a lot of tamas in you, you don't feel, because you are not subtle yet. Since you are not subtle yet, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ದೋಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಗಿಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸುದ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. when the sahasrara is triggered, then all sorts of vibration field begins. ಇಡೀ ತಲೆ ಗಿಣ್ಣು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಒಂಥರ ಅಮ್ಲಲ್ಲಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಂಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಟುಪೋರ್.
you are completely devoid. That is the time when you are devoid of your senses. ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ that is that nābha. This nābha inside triggers and goes right to the center of the brain. 3 parts and to the center, right above the throat. In that frontal brain and the center of the ears, in that place is where your consciousness is. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಕೂತಾಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತಾಗ, the whole body vibrates, and this vibration gives you thousands of experiences. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, when you vibrate, when you sit and meditate properly, ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ Padmanabha comes and guides us. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪದ್ಮನಾಭ? ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಆ ಕಿಬ್ಬು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮನಾಭ, ವೇರ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಮದರ್, ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ nābha, in that nābhi of ours, and then that link happens and there is implosion. A feeling ಹಾಗೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಗಿಣ್ಣಂತ ಇರುತ್ತೆ. This is meditative experience of that nābha, that nābhi chakra. If there is some upheaval, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪಂದನ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಸಹಜ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ಸ್ with that result of Vishnu as Padmanabha. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಧರ್ಮ, ನಾಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಧರ್ಮ. ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸತ್ಸಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಪುರಾಣ, ಇದೊಂದು ಪುರಾಣ, ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ nobody tells you how to get enlightened and what are the feelings of a person on the verge of getting enlightened. ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಸಿಗುತ್ತರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೀವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದೇ ವಿನಃ ನೋಬಡಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಜ್ಞಾನಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಹಂ ಇರೋರೇ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿನಃ ಅವನು ಯಾವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ, because he feels that most of you are not enlightened because there is so much of subdued ego, complex ego, compulsory ego. ಜನರನ್ನು ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಇರೋದರಿಂದ you all have nothing but complex ego. ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನೀವು.
Who is there to give you wisdom? Nobody. Because there is nobody to guide you properly. That is why we tell, Bitbudo, Bitpi. You have so many 33,000 forms of God. Catch hold of. First catch hold of Padmanabha. Catch hold of Devi. Devi will lead you to the next region where it is, and that region is that Kibhote, that bottommost part of your stomach. Just beyond that Swadhisthana lies that energy. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಿಸನ್ ಟು ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಏನು? ಏನು? ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬರೋತಕ್ಕಂಥ ಕಿಚ್ಚು. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಏನು? Don't answer me. You yourself answer yourself. Hotte kichu in English means what? Jealousy, comparing. You want to compete with somebody. When you have Padmanabha inside you, why you should have all that jealous feelings? ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? You are on the way. Once you remove all that kama, krodha, moha, lobha, mada, matsarya, all that adishad vairiyas, then automatically every chakra in you will get that slight direction to go towards Padmanabha. Padmanabha and your nābhi is the seat of your emotions. It is only when you get centered and stationed in that seat of your emotions, once you stabilize the seat of your emotions, the nābha, then only you will understand compassion. ಫಸ್ಟು ನಾಭಿನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಭಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ನು, unconditional love ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. We don't have all this. Why? Because we don't know how to condition ourselves. ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. Unconditionality. We should allow ourselves and express ourselves extremely freely. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? Then you will see the light of your consciousness. ಆಗ ಬೆಳಕು ಆ ಕಿಡಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಡಿ ಹತ್ತಿದಾಗ you will find wonderful myriad experiences of visions. Yesterday I asked you, ಏನು ವಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ? ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಏನು? ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಬಂದಿಲ್ಲ. Because your nābhi is still not pure. Not very pure ಅಂದರೆ you will feel offended. ಏನಪ್ಪ ಸತ್ಸಂಗ ಕರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸತ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚಕ್ರಾಸ್, ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ನಾಭಾ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ is not burning. Your stomach is churning and trying to find the seat where the consciousness with that energy from that stomach
is now constantly churned and it gets fixed at a point. And that point takes you straight away up to your head. ಆ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಟ್ ಹೆಡೆಡ್, ಯು ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ somehow not okay. You still have that feeling, my stomach is not okay. That is because your nābhi is being constantly attacked by that kind of a divine vibrations, because that nābhi is where Padmanabha, Padma is that seat of Vishnu, and Nabha is called as he is from the seat of the consciousness where the energy is expelled and pushed upward to get into the Sahasrara, to give you that wonderful feeling of lightheadedness, wonderful feeling, the first step before enlightenment. That is why yesterday I told you, go to a temple, sit there 2-3 minutes, just allow all these devotees in that particular temple, or visitors in that temple, or bhaktas in that temple, to just go around you, so that let all that nābhi part of you be cleansed. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ you will get that kind of a very divine vibrations, because I don't believe in positive vibrations. I only believe either you should have divine vibrations or cultured vibrations. I don't believe in positive energy, because there is no mention either in Vedas or in any Shastras. There is positive vibration, there is negative vibration. Nowhere it is mentioned. Anywhere it is mentioned, positive vibrations and negative vibrations. It is only the state of your mind which people have forced you from so many years that this is very positive, this is very negative. I am sorry. It is not a spiritual terminology. It is some foolish man's or a foolish woman's terminology. Western people have gone deeper into our own psyche by locking our brain and our emotion-filled life as positive or negative. There is nothing called as positive vibrations or negative vibrations. In case you have been using it, you just tell them, I only have the Vishnu chakra going inside me, which is very divine, nor I have the Vishnu chakra going inside me, removing all the negative vibrations which is accumulated in my Swadhisthana. That is why that mantra is very effective. Om Vam. Just chant that Om Vam so wonderfully. You will find from deep within your underbelly that Vam expels that negative energy out. Again I use that word, negative energy. By force of habit, of all your bombarding on me, positive and negative anta, I have also got into that stupid word called as positive and negative. It is either going to be divine energy or anti-divine energy, negative energy. Matte ade bantu. That is compulsory talking about something not correct in the right way. Nowhere in the Vedas, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇದ್ದಾನೆ,
ಆ ಅಸುರನ್ನ ಅವನೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಅಸುರ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಡಿಮನ್ ಅಂತಾನೆ, ಅವನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಡೆಮನ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸೇ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ, ರಾಕ್ಷಸ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಡ್. ನಾವು ದೇವರು ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ದ ಡಿವೈನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಅಸುರ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ that kind of an asuric tendency comes and blossoms in our mind. So there is nothing called as positive or negative. ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಏನಾಗೋಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯು, ಯು ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗೋಗಿದೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಅಸುರ ಅಂತಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿದಿರುತ್ತೆ, ಅವನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗದೆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ರುಂಡ ಮುಂಡನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಿನ ಸುತ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಅಂದಾದಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಅಂದಾದಮೇಲೆ ವರ ಕೊಡೋನು, ಅಭಯ ಹಸ್ತ, ವರಹಸ್ತ, ವರದ ಹಸ್ತ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರು ಹಂಗಾರೆ? ನೀವು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಯಾರು? ನೀವು ಅಸುರನ, ನೀವು ದೇವರ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿವೈನ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನೀವು ಆ ಭಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಸೀದಾ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಡವೆ ಗಿಡವೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ, ಫ್ಯಾಷನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಹುಬ್ಬು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಲ್ಯಾಶಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ತುಂಬ ವೀಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನ, ಡಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಬ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ನೀವು ದೇವರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಸುರನೋ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ going round, not only on this earth, goes around all the 14 worlds. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ. ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಡ ವಸ್ತುನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಚರಾವಸ್ತುನಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. You should first understand that. Am I belong to that jadavastu, or am I telling to that charavastu? ನಾನು ಒಂದು ಚರ ಚೈತನ್ಯ. ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲಿಂಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಲಿಂಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ. ಯಾಕೆ ಚಂಚಲ ಆಯಿತು? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, why is my mind oscillating? Why is my heart oscillating? Why is my consciousness oscillating? It is not oscillating. It is your mind which is not showing you the purpose of your life. You should first fix yourself on the purpose of life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಾನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? You should understand, what is a movement from me? I am going from one place to another place. What is that movement making me, my heart, to change, my emotion to change, my feelings to change? Am I divine or am I anti-divine? Am I placed on the human consciousness or am I placed on the divine consciousness? You have to understand that. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
So when you understand, things become very clear. Within the next moment you become very clear. Why am I behaving like this? Instead of understanding, why am I behaving with such a person at this level? You should understand, why am I not stabilizing myself with a group of people? Why I am not stabilizing myself with a certain people? Why my emotions are not stabilized? ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೀ. ಆಮ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಡೂ ಐ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಡೂ ಐ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್? You have to understand in what way you should change, in what way you should feel stable, in what way you should feel completely charged with divine energy. You are not just one hula hoopte. You are not a moving object. You are a moving live consciousness. So without this live consciousness, how can you survive? There is nothing you can do. You are surviving. Why? Because you are surviving because you are now fixed to one entity, and that entity is there in the stomach. Where is the seat of your emotion? The seat of your emotion is not your heart. It is there, deep within your stomach. Nābhi. Deep within the seat of emotions is where it is. That is why when you chant that seed syllable of Swadhisthana, you will understand Om Vam. Then all the turbulence in your stomach settles down. So with this inputs right from the brain, you go to the seat of your consciousness, in between your two eyebrows, into the center of your brain, behind, not behind the ears, in line with the 2 ears, and in the center of that Agnya Chakra is where the seat of your consciousness is, and it is that seat which transmits live energy to the pineal gland. And pineal gland is just like a bulb, constantly glowing. It is all millions of light particles are there. It is just like a firecracker inside. And that glows. A glow ಶುರು ಆದಾಗ all sorts of ideas, enlightening ideas, fantastic ideas, complete ideas where you have to fix your mind, that is enlightening. Then all the sadhana combines together to give you more enlightening thoughts. Otherwise, you are just an ordinary person. You are thinking, you are manufacturing that you are enlightened with this piezoelectric crystals here. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಿಣಕ ಹುಳ, like a glowworm, it should be glowing constantly. That is why when you look at all the photographs of an enlightened being or a consciously upheld enlightened being, you will see there is an aura around their egg. When you see a photograph, they will make sure that the aura is right across their head. They think here is an enlightened being. This photograph is enlightened. That aura around that head, it is a made photograph. The photograph doesn't glow.
but the photographer gives some additional effect so that this person is enlightened. So if you look at all these photographs of enlightened beings, then you will see, yes, this person consciously is conscious about his consciousness. That is the beauty of all these beings. They are the rahasya. Because they are always emanating some kind of a knowledge. Very beneficial to us, beneficial to all the people around us. It is beneficial to all the people generally known for us and not generally known for us also. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಧು ಸಂತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. You understand? This is how an enlightened being is. It is because of the piezoelectric crystals, and that is the consciousness as a kadlekai bija in between the eyebrows, and that gives enlightening thoughts. Malgiddaga enlightenment barutte. Now how you find Archimedes suddenly getting up and saying Eureka, Eureka, Eureka. He is the one who found out the laws of flotation, buoyancy. Because suddenly there was an enlightening thought. Laws of flotation bantu. Adhe tara you look at anybody and these messages and these sayings make him highly enlightened. You are looking at, today we are looking at entertainment. You have to look at alignment towards enlightenment. We have to align ourselves towards enlightenment. You have to light our consciousness and lighten the burden from our consciousness of all the Purva Janmas Vasanas, all that residues of all our Pichala Janams, Purva Janmad Vasana, and then we are consciously alive so that all this energy gets into us without fail. That is the beauty of enlightenment. ಇದೇ ಇರೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Enlightening disposition, enlightening topics, enlightening subjects which removes us from darkness to light, and we get into that zone of light so that we are not dark neither in our thought, neither in our thinking, more generally in our brain, so that we are consciously alive. Consciously alive. So we become consciously alive in all the energy systems we have. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೋಡಿಗೆ ನಮಗೆ. All the men of wisdom from the past to the present and to the future also, so that even after we are gone, our children benefit from these sadhu santas. So the first principle I would teach you is you should go to a temple, sit there for 15 minutes, 20 minutes. When people circumambulate around you, their energy, because their energy is God's energy, which will rub on the particles. All the particles in a temple is charged with the divine energy. ಆ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪಂದನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಸೊ whichever way you want to go, you can go. But remember, morning, evening, or whatever time you feel comfortable,
that time you will feel a fresh input and a recharge, like how we recharge a battery. Likewise, we recharge our consciousness with the divine feelings. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಪರವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಸಾದ ಕೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅರ್ಥಾಗಲ್ಲ. ಅಪರೋಹಿತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡೋದು. ಅವ್ನು ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯೋ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಹೋಳೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಧರ್ಮ ಅದು, ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ a satsang like this is being extolled, not told, extolled. ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೋಲೇಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಹೇಳೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್. ನೀವು ಡಿಸೈಪಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. when you understand this, if you want to know something is there on your shirt, ಹಿಂಗಂತೀರ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದು ಒಂದು ಹಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬದು ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಒಂದು 1 hour ನಿಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೂತಿರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೇಡ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತು, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ದಮ್ಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ, ಡಾರ್ಕ್ನಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ nābhi. Okay. In this nābhi is the point where you concentrate, because it is from this nābhi of yours is where that spark of energy goes to your consciousness. That is why we call it as Ninne Aradhane Aaytu. Today I have told you first step towards sadhana. So from Aradhana, today you have learnt about sadhana. Sadhana is the most vital part from Aradhana to sadhana, a sift. For more satsangs from Shri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.